waxtaan ñu di leen koy sil alxames bu jot si waxtu wi nii su ko defee rek fu ñu waay dénkee botam ñu ngi ko nuyu tey di ko dalal si programme bi tey nag ñu am gan si biir kër gi fii mu jógee ko foofu noonu si National Unity Party su ko defee rek dañ ko bàyyi mu nuyu wante ak askan bi nga xam ne ñoo ñëw seetaan suñ lu ko jiitu rek ñu dugga si suñu waxtaan su ko defee rek ñu bàyyi ko moom it mu nuyu wante ak askan bi nga xam ne ñoo ñëw seetaan ñu ngi laa nuyu. jërëjëf Samba maa ngi nuyu waa Gambia yëpp fu ne fu waay mënta nekka fu ñu maa dégloo maa ngi nuyu ku nekk si turam ak si santaam di nuyu suma party leader His Excellency Abdoulaye Ibrahima Jammeh ak National Executive Committee ak doomi NUP yëpp maa ngi nuyu waat réew mi ak ñëpp ñoo xamante ne ñoo ñooy followers yi Atlantic TV maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm I'm so very happy to be here. Thank you. su ko defee rek comme mbokk yi nu ma leen ko waxee rek tey nag ñu nara ñëw waxtaan fii nii ak yéen gan buñ fi am nag mu ngi jógee ko ba foofu noonu si mu di Saidina Abubacarr Jarju su ko defee rek dinañ ko laaj jamono ñoom fan lañ toll si seen waajaay gannaaw bi nga xamee ne gis nañ political party yu bari jamono ji nii ñu ngi yëngatu di waajal li nga xam ne mooy 2026 election bi Saidina dinañ la laajte yéen fan ngeen toll. jërëjëf for that important question. First of all dama state dara. NUP is a different political party. Like ñun suñ jubluwaay is a little bit different from the normal political trend in this country. soo xoolee ñun suñu appearance on the social media bariwut for the simple reason ñun dañ believe ne a good number of voters are not using the social media space. It's very important, of course. The visibility is very important and we actually working on it, but then dafa am lu ñu prioritize on mooy to meet people in their houses fekkee nit ñi si gars yi seen garden yi fekkee nit ñi seen kër yi waxtaan ak ñoom di leen explain lan mooy idéologie NUP because ñu dañ feel ne soo ñuy sànnil carte da nga war a understand soo ñu sànnilee carte ñun lan ak lan lañ laa defaral loolu lañ doon prioritize 2021 was a test for us te soo xoolee out of so many political parties that contested ñu xamante ne ñoo ñu njëkkee fii nii ñun dañ génnee suñu parti la barely 3 months before election ñu cross IEC loolu is unprecedented and in fact we were the only political party bu demoon to the IEC with a complete set of documents. IEC waxuñu delloo ngeen asi kayiti kaari no everything was in place and that was the day that we are certified so da nga gis ne like it was a test for us bu ñëwee we learned a lot si political dynamics si Gambia we try to understand and ñu jël a different approach depuis 2021 ba date we were doing this grassroots politics house to house politics and I can tell you this NUP dee bu moo génn ñu ne dañoo dem toog wala génn ñu ne dañoo host a meeting di nga gis a crowd like never before te this crowd will be very realistic because these are people that consented to our ideals si tête-à-tête bu ñu am ak ñoom so we've been working in the grassroots te I can confidently state ne suñ campaign team have done a great job and fu mu tolloon daal pare nañ pour génn kon mu mel ni yéen léegi ñu wax ne rek seen campagne naka ngeen ko nekk di defee moo nekk da ngeen nekk di dem si kër yi nit ñi di leen fekk ji te wala mboog di dem nit ñi si seen place yi demee ni si garden ak yooyu noonu di def seen campagne waaye defu leen ko comme yeneen political party yi nuñ ko nekk di defee di ay rally ak yu demee noonu. Of course because da ngaa gis ne it's the same trend ba pare soo xoolee Gambian politics mostly. crowd bu dee toppa diw moo dee toppa diw so we don't want to follow that normal trend crowd bi rek because loolu dafa deceive on so many political parties. Lessons are to be learned te ñun we didn't only learn from our own mistakes we learn from other shortcomings yu ñu gis from other political parties we try to develop a strategy because soo xoolee NUP the strategy has been in place for the longest time nuñ ko sampee if time permits maybe at some point maybe di nga bëgg a laajte loolu I will tell you naka lañ sosee NUP naka la ñuy ba tollu fii naka la NUP different from every conventional political party in the Gambia. waaw bëggoon naa sax ñu ñëw si loolu noonu because si loolu laa waroon a njëkkee waaye dafa mel ni am question bi dama ko xaw a topp NUP tey ñu bari suñ ko déggee dinañ laajte ñan ñooy NUP ñu bëggoon a xam rek NUP kañ la parti bi nii sosu fii nii si biir réew mi. NUP dañ ko sosoon since 2018 but we registered it in 2020. Now so between 2018 and 2020 is a period of 2 years. ñu fekkee ba si sos parti bi dañ orienté like try to ask this question lan moo ñu manqué biir réew mi
and we are of the conviction that post Jammeh, that is post 2016, there was so much, political differences in the Gambia. There was so much disunity in the Gambia. So we believe the common denominator that we have, that is Gambia. The only thing we issue together is unity. This is how the party's name come to place, National Unity Party. Now, when you say party, they also came up with a resolution. You need to fake a party bi can do any leadership role in the party. For the simple reason, most of the problems that affect political parties in the Gambia, they more months than both party. They both to the party in la party do. Party system moko wara dohal. Party dafa war am certain policies in place bu ko wara dohal. Ku nek irrespective of can lead that revolution, dafa fekk there is already a structure in place. Okay. Legi buñ build based on that reality, ñu believe ne so ne da nga sos party pour doomi Gambia. Saidina ak Lamine ak Bakary war ñoo tok ben place, ñu build the manifesto wala ñu build the consensus bu xamantene bobu moy guide the party. Now what we did these 2 years, we took it as a research. Okay. Them deep down, to the four corners of the Gambia. Ask Gambians, and then folks in Reumi, naka ngeen buga puñ sen Reumi ñu govern. Because we believe it's called the bottom-top approach. We believe that they have a right to put in their voices on the manifesto or the system that is supposed to guide them, the system that is supposed to govern them. So buñ leen laatee ñu collect this data within the 2 years, boobu leen jël ñu develop ko. We also consulted some subject matter specialists because at some point, there are some technicalities to be able to fit it in. Okay. Then from there, we built our manifesto. Manifesto, you go to the People's Manifesto. So just to make it clear, Abdullah Ibrahim Jarju, who is the leader of the project, is not the owner of the party. Okay. Sosut party. Okay. When you say party like this, we needed someone to lead us to the polls. The same thing we did to the person that represented us as the chairperson of the party. Then you talk, as an executive, you nominate names. Because then you believe them, system will never solve someone come on dafa digu, dafa experience enough to be able to drive the Gambia to the dreamland. So some names were suggested, nominated actually. Okay. We spoke to them. Okay. Vetted them. So eventually we arrived at a consensus. Ne Abdullah lañ buga jital. So these are we sent a team, Sikeram, ñu dem tok ak mom ñu wonal ko li moy suñu project. Gave him the entire manifesto, gave him enough time to review it. This is something that every Gambian should be interested in. Okay. But again, then I'm a very, very important principle. In fact, it's a law that every single candidate or every single flag bearer will only serve for 2 terms, whether in opposition or in government. Because if you talk about democracy, the forest starts within your party structures. The NUP is the only political party in the Gambia that have those democratic principles within the party structure. Abdullah Jammeh dafa serve already for 1 year. Dafa serve ben term already. Term bi nga winu. So he has only one shot to the presidency. Legi kon ñu wax ne mom Abdoulaye tam buy ñew manam tam buy ñew ni rek ko déssé. Exactly. Su winé winut yop mu jog amal kenen. Exactly, because there is a system in place. Nekut the person that is leading the project, but the system that will be governing Gambia. So that project nanguto yoy ngeen am. This is the result. In fact, this is a law within the party structures. And in fact, one most important thing is, political parties in the Gambia, do they separate party and government? The moment Abdullah Ibrahim Jarju, His Excellency Abdullah Ibrahim Jarju, is elected to office, they now separate MOM as the President of the Republic of the Gambia and NUP as a political party. Okay. There is a difference. The moment we move them to State House, he's the President of the entire country. Okay. But within the NUP, he's only the leader of the NUP. Legi, as NUP, ñun the first watchdog of the government. That this is the project we present to Gambian people, new gender. So they don't agree. We will come to that later on. So they to office. Either every 6 months or annually. Okay. Then you have a time when they go invite to the office. So for you, he's not going to come there as the president. He's going to come there as Tommy Party. He will be relegated back. Whereas the national executive will mount on the podium. You let go eye questions. Li akli promise on the Gambian people. Langa defagum. Okay. This is the problem when you affect government. What are you doing to solve these problems? So you don't go japole mo govern from the outside. So he is at liberty pour mu tana ko ne mom kum feel ne he is well capacitated and educated enough for man a particular position. So what are make a favors ne okay ñun ñoo bokon in the struggle so man tamit am na right pour am position. Gambia is far bigger than every single one of us. Okay. Whatever we are doing is for the future. So Limota NUP is very different from other parties. These are things someone don't dega fed.
So bëgg nañ Gambien ñu understand this is a project for the Gambian people. waaye ndax loolu noonu yéen a ngi koo campagne si nit ñi. Of course yéen a ngi koo wax nit ñi parce que gisoon nañ fii ni coow boobu noonu am si current government bu fi nekka ne 2016 bi ñoom dañ defoon nangutoo boo xam ne président bu fi nekka di Adama Barrow su toogee 3 years dafa wàcca ñu defaat élection waaye after mujjee bi dañ ne loolu amut. moom si boppam sax nanguwutoon loolu ba léegi moom si boppam sax mu ngi werante ay 2 term 3 term yi xam nga rek. xam nga it all trickles down to the person that we are talking about. yeah parce que who is leading the project. waaw léegi bari na li nga xam ne politiciens yi dañ ko dee politiquer waaye suñ demee ba am luñ bugga rek dañ dee fàtte li nga xam ne waxoon nañ ko nit ñi. I love that term politician yi. Abdoulaye Ibrahima Jammeh is not a politician. liggéeykat la. This is a guy that served over 30 years in the civil service. Can most study the problem? This is a guy. Why time be politician like coming? In fact, this is a guy we brought him from retirement to lead this revolution. Okay. He could have done like any other person. We all know politics not made it, but he could have just, retire, them talk in the diaspora, them live his own private life. But again, when that clarion call came, he has absolutely no choice but to answer to the clarion call. This is why he came back to serve. But nekut ku ut place, nekut ku xamantene ku am that tendencies of greed, ku xamantene su demé at some point dafa feel okay place néna harama continue. I mean, he served for over 30 years in the civil service. Bu mu nekkon airport dafa serve 10 years deputy director general, 10 years director general of Gambia Civil Aviation Authority. So that person is not in for greed. Okay. And I can tell you this for free. Mama Barrow, they were bad mates. They know each other very well, President Barrow. So if he is up for position, if he is greedy, he would have joined the government. But he's a guy that saw a lot of sense in the project that we are doing. That's so that swing project being the build is for the future. At the end of the day, every single Gambian, I'm not right to lead that project. And no single person will stand and claim the party Mamakom. Understand? So then I guess that you won't be able to do it because Kendra si Japale. So just to make this clear, the project is in place. And there is no single individual who knew muya halu no. Waaye tam hanga léegi wax yooyu noonu dañ ko dee mën a nagutoo nii rek waaye su waa ji demee ba nekk président ba am lu mu bugga rek su ko commencé di bañ sax am na ñi nga xam ne si biir parti bi ñoo ko si dee jàppale comme right now luñ nekk di gis si current government bi. moo tax it man ne la ne it depends on the person that is leading the project. Abdoulaye Ibrahima Jammeh dafa déggu. moom and he's let me just state this rek dafa déggu he is very straightforward and he is very principled te he is in for this. For his legacy. Ndax léegi that's the difference. Ndax comme léegi yow li nga wax nii si moom tey su yàlla dogaloon ba mu toog président taamam jee mu bugg a jóg ndax du am ñi nga xam ne ñoo ko see pousse pour mu bugg a yóbbu. No, in fact loolu in the first place du am. Do you know why? Because his loyalty is to Gambia. He wants nga comme he's a man of wisdom. Mos na ma kaddu because dama di waxtaan ak moom lu bëri. Okay. Mu ne ma ne Saidina if su fekkoon ne Gambia baa ngi dox normal. There is no need for us to contest. Really, of course, because our major objective is to make sure that the people of this country are well provided for. So at any given time, you guys I'm not that zeal, I'm not that jubluway. There is no need to contest. Kon léegi su ma la déggee daal National Unity Party li nga xam ne ñoom xalaat nañ ko yëpp mu doon seen agenda pour 2026 su yàlla defoon ñu wi nekk government gisuñ government bi daal di ko def. I mean, it's no secret that this government has actually, didn't live up to the Gambian people's expectation. Lulu is no secret. Like, so we're going to repeat the same problems. NUP is a political party, but we don't focus much on problems because the problem is, we are more focused on what are the solutions that we have. So because in politics, enough of the caricaturing. Enough of attacking each other's personal, okay, but we're not interested in that. This country has bled enough. It's high time we debate on policies. That, okay, this is the problems that we have in the country. Now can solve it. So then you hear him. You know in their focus. Now, I would appreciate if you don't ask me certain personal questions about people's personality because the matter don't do. You don't
You know, we don't talk about that. Like, they believe ne Gambia dafa af tolu fo xamantene we should argue on policies. Ne man suma policies ya gëna baax sa yow sa boss. Man suma jubluwaay moo gën a you know jub yow sa boss. dinañ bëggoon a xam lan moo tax National Unity Party léegi statement duñ ko dee faral di gaaw a génne. Didn't they gain statements? Actually, I'm trying to be very much fair to journalism in this country because you people have been doing a great job. You're the fourth estate. But then there is always room for improvement. Okay. For now, journalists are more focused on these bigger parties, you know, people that are always on the front line, on the media space. But there's a lot more to that. Like I said, we have a different policy when it comes to they approach issues. But of course, then they gain statements, you know, then you gain official statements all over. On issues, we believe ne dafa jar ñu waxtaane ko because look, 2021 we went to the Gambian people. We had a project that we marketed to them, all of us. We want to believe ne Gambians choose President Barrow because they believed in what he has to do. They believed in his proposal. They believed in his project. Ñu santa ko liggéey. Now, so joxe nit liggéey, do jox nit liggéey tey ëllëg nga jóg nga commencé ko criticize. No. You give the person time pour ñooñu noonu ñu ko employ. Ñu dem because ñu ñëpp all employees. Barrow is an employee of the Gambian people. Ba employees am ñoo xam ne ñoo ko liggéey employers am ñu gis ne dëgg ñun kuñ santa liggéey mënu ko. That is the time you're supposed to come to talk to people. Waaye yow mën ñu dem uti liggéey ñu dem interview. Understand nga? Ñu jël la si élection moo commencé di la against. I mean, you deserve time. That is why we gave Barrow a period of 2 years and we think it's enough. We think it's enough léegi. Lu mu mënta def within these 2 years depuis 2021 ba tey du ko mën a defaat 3 years rather. Understand nga? So we think he's been given enough time and now is actually the time pour ñu génn on the limelight pour ñu show the Gambian people the light ne yoon baa ngi nii bi moo yoon bu ñu war a jublu for salvation. Kon daal ñu wax ne yéen statement da ngeen ko dee génnee. Bu baax especially on pertinent issues yoo xamante ne is very important waaye loo xamante ne is just to come attack the government bully them we think it was too early for that at some point although there are issues burning issues we actually dañ gain a statement to talk about them. Okay. Waaye dañ fi gis si UN General Assembly bu Barrow demoon foofu noonu si United States of America. Moom wax na ne li nga xam ne mooy lu jublu si wàllu human rights ak bàyyi affaire yi journaliste daal moom nguuram nekkuñ di si def dara comme daal di xatal human rights activities yi ak journaliste yi nii te bu yàggut rek gis nañ ñaari journaliste yi nga xam ne ñoom sax mun nañoo wax jamono ji ñoom ñu ngi dem court si li nga xam ne dañ leen si tuumal moo di defamation wax ne président Barrow 2026 pare na pour jox ki nga xam ne mooy Mohamed Jah pour mu nekk ki nga xam ne mooy lead NPP si 2026 election bi. I read the paper. Okay. Te man lu ma gis was dañ am sources that said X, Y, and Z. Now journalists have a responsibility to report on pertinent issues of national interest. So President Barrow pour mu jóg ak teamam bi going after these journalists, I think it's wrong. They are doing their job. Now, the NPP in fact, this wasn't an attack on the president. This was an attack on the NPP as a political party, not the government of the Gambia. So I think they took it too personal to an extent you implicate the journalists in question. One day, man, I'm not abusing human rights. It's easy to say. But human rights is beyond ekati banta di don nini. How many Gambian people are going to bed hungry? How much of our resources have been looted? How much of corruption scandals have been talking in this country? You know, like these are all basic human rights. People deserve that. And you are abusing it. You are denying them that. But you still have to have, that urge to talk, okay, nobody abuse anyone's rights. These are basic fundamental because rights. Because law was UN General Exactly, which I think is very misleading. Yes, te lol mo neka di help you. The truth is, man, I don't focus much on the international community because they do not understand the realities of this Gambia more than man ak yow. Okay.
because man ak yow ñoo ko nekk di dunda not them ñoom they only base their report on what they were told what they are told ñun ñu ngi ko dunda so the president can go over anywhere in the international community and say whatever he wants ñun suñu interest is the Gambian people ñoo xamante ne ñooñu ñoo ko jox liggéey we are not going in for his job because we want a job we are going in for the job because we know we can do better and Gambia has the potential to flourish. So Wabi is not enough. Like there are things that are very, very basic that he should reverse his energy to. Attacking journalists because money NPP then bugatana deal. I mean, I think it's a very, very trivial matter. When hundreds of thousands of Gambians are going to bed hungry every day. When Malo Munge skyrocket like what? Looking at the potential that Gambia has to in fact export rice. All the electricity now problem we need to access like. Basic human rights we cannot have in this country. And you still, have enough time for them to go after a journalist who said NPP dafa buga tana diw. Look, bro, it's for now like Gambian people like they were ew. I know Gambians they get ew. Why you get ew? You understand that Gambia has gone far beyond that. We should prioritize ourselves. It's time to choose us. It's time to stop following the crowd, following the normal trend of Gambian politics. It's time to listen to politicians. What we actually are telling them. It's time for us to get involved in the political process. Take charge of the political dynamics of this country. You make sure that you effect the change. But more sustainable. We don't continue to live in these problems for the rest of our lives. Wax nañ ñu wax rek si li nga xam ne moo nekk economic crisis bu nga xam ne moo nekk si dëkk bi 2017 ba 2024 Barrow bu moo ñëw fekkoon na li nga xam ne moo nekkoon suñ wàlli deb bi mu ngi nekkoon li nga xam ne moo nekkoon 41.3 billion te ñu ñëw mu nekk li nga xam ne moo nekk ñu ngi tollu léegi si deb bi 110 billion xam nga jël loan it's not bad. So many businesses are thriving in the Gambia. When you don't start business, they started with a loan. But again, so lebale do ko dey leka, don't go dey invest. That is the foresight they don't have. Now degala Gambia suñu economy bi dafa xala néew tuuti comme économie suñu ko dey waxee. Because suñu economy mu ngi jublu wala fu ñu dee gën a amee so much income is from the agriculture, remittances yi understand li ma wax ne ak foreign exchange bi mooy di tourism industry dafa xala néew tuuti. We want to understand that. Now xaalis soo ko lebalee da nga ko dee invest in something that will yield dividend. waaye doo lebal xaalis nga dem sampa yoon. So sampa yoon bi is good. dañ ko soxla trop pour thrive on it. But where are you going to get the money to pay that loan? So all the countries like Japan, and other countries in the world, other developing countries, send loans in more upper Gambia. Send a debt per GDP ratio, something like that. Like more upper Gambia. But nyom could invest wisely. Understand? Gambia has the potential to grow. Like for example, if it is the NUP government, you deal a debt of that nature. Then go invest in the agricultural sector. If you go to CRR Hall, yàlla daf ñu baaxee sax mu jox ñu ndox boo xamante ne ndox bi dafa nee. Through irrigation system we can be farming all year round. soo xoolee suñu rice fields yi dafa yaatu boo xamante ne dañu am enough land pour mun a am enough rice boo xamante ne Gambia soo xoolee Gambia dañ dee wax ne 40 to 30,000 metric tons lañ dee lekka si rice on a monthly basis. Understand nga Gambia can produce more than that. We have the potential to do that. waaye soo seetee 110 billion loo xam ne bor la rek te mun nañoo ne gisuñ lan lañ si def. Exactly that begs the question fan la President Adama Barrow and his government fan lañ nekk dugal suñu resources because most of this anga debt tam nu mu dee mel daf dee ñëw in different forms. Okay, let's say for example yaa ngi uti debt you need to explain why nga soxla debt bi su fekkee ñoom dañ ne debt bu ñu soxla mooy dañ bëgg a sampa yoon buy dem fan nga dëkk sax London Corner. Let's say yoon buy dem London Corner for example dañ laa jox normally they don't give you the cash. They will hire a contractor. This is how foreign foreign aid works. ñoom ñooy hire seen own expertise ñu fay ñooñu noonu pour ñoo liggéey la yow di only thing li nga dee benefit mooy di project.
You understand? More at the end of the day, you will be the one who is liable to pay that loan because I di njëriñoo. So this loans you guys they jail, do they prioritize what to do? Because it's a debt, it's a loan that you're supposed to pay. So don't want to invest into something, for example, agriculture or in the fishing industry. So when Gambia am engaged, we have domi Gambia hamantene mungal na train, ngajolen this fishing trawlers. Jën dafa seer in the international market. Te ñun sax yàlla dimbale nañu ba suñ géej yi sori of course. So da nga gis na like Gambia am na that potential to grow, but dañ amul the foresight to do the job. That is why the National Unity Party, so xoolee ñun suñ manifesto, ñun suñ symbole bi sa tractor la. Ñun ñu ne suñ ñëwee into power, dañoo invest so much into the agricultural sector. Now let me ask you the question. Agriculture is a practical course. What is a PhD holder doing in the office? When you are supposed to be in the field, showing the people how it's supposed to be done. Instead, you talk to ACB, you enjoy sa bopa. That is not going to give us what we want. That is why serious investment in the agriculture sector. You mechanize agriculture. You train your own Gambian youth. Create employment for them to the agricultural sector. Within a certain time frame, we should be able to have enough to feed ourselves and even to the export. You look at the fishing industry as well. We invest heavily in the fishing industry. General trailers, employ youth, train them. That fogulo ne current government bu nekk fii nii corruption bi moo ëpp liggéey. Of course, because when you look at corruption, man dama ko dee faral di wax, nekkut institutions are corrupt. It's the people that are corrupt. And these people are coming from our homes. Their own brothers and our own sisters. Now, there is a common saying, like, if he is not doing enough to fight corruption, he is breeding corruption. Gis nañ fi so many reports su génn government ñu ko put under the carpet. So that they inspire nii ñu gën a sàcca ñu gën a def lu ne because dara du si génn. waaw because lu tax ma wax loolu noonu sax since government bi ñu toog fii nii luñ ne ñu ngi siy def gestu investigation rek mujjanteel bi kenn du déggaat fan la mujjee. This is the problem. Now the answer is naka la ñoo solve this problem. Xam nga da nga study problem already. Now I'm going to give you what are some of the policies NUP am in place to fight problem in it. First of all, ñu ne suñu ñëwee into power, the first thing that we will do, we will make sure an anti-corruption bill is passed. Understand? An anti-corruption commission will be set up. Do you know who will be the first person to be investigated? Who? Abdullah Ibrahim Jami. His 30 years service in the civil service. Okay. Dinañ si gestu. So if the President of the Republic of the Gambia, His Excellency Abdullah Ibrahim Jami, mu ngi toog si kanami camera in front of everyone, being investigated, kan la ñoo bàyyi si gannaaw? Absolutely no one. So let that person sitting in that office, yaa ngi saaca nit ñi seen alal, yaa ngi jël ñi ni seen alal, yaa ngi def lan ne si biir office boobu noonu xamoo ne doo rëcca. We will fight corruption tooth and nail. Because at the end of the day, it's the bane of our existence. Look, loo xamante ne ñun yëpp ñoo ko moom. Let's say for example tey, I'm not saying it's happening, I'm giving an example. Okay. Yow yaa ngi liggéey in the hospital. Okay. Garab mu ñëw boo xamante ne boobu mu war a faj nit ñi yow nga jël ko rek nga yóbbu ko sa pharmacie bi. I'm giving an example. Okay. Léegi man ma ñëw pour faju fekk garab boobu moom ma war a faj garab bi nekkul fa point in time man ma dee kan ma waree. So corruption li la day indi funding muñ andi. Let's say it was supposed to be given to people, let's say frontliners during COVID. Nga jël xaalis bu nga lekka. Ñun ñoo xamante ñun ñu war am pour ñu dem xeex COVID. Xaalis bu la gaa war a jël pour dem dundal seen njaboot. Ñu àgg ak kër amuñ añ amuñ déew amuñ reer. Understand nga malnutrition mu ñëw feebar yi commencé dugga xale bi dee kan moo ko rey. So corruption li la day indi. Loolu moo tax ku nekk li nga nekk di ekkati borom moomut ko doomi Gambia yaa ko moom te whatever li nga ekkati te nga ko fay de. So let people try to be patriotic. Moo tax di NUP when we come to power dinañ gëstu suñu education system bu baax ñu jàngal doomi Gambia ni lan mooy patriotism. And again one golden principle dinañ make sure every graduate from any tertiary institution, bala nga serve in the public space, you have to pass through the army. Why? Exactly. Patriotism. This is one of the key components of the military. Dañ la jàngal nga bugg sa réew. Dañ la jàngal nga gëm sovereignty.
dañ naa jàngal nga gëm territorial integrity. Army is the best school that can discipline anyone. So da nga gis ne we have to start from somewhere. Suñu education system dañ ko war a am pour gestu lan leen day jàngal suñu xale yi si biir school bi. Patriotisme dafa war a bokk. Nit ñi dañu war a jàng pour buggal suñu réew. Ñu jiital suñu réew. Because suñu jiital te suñu réew problème bu dee ñëw mooy for exemple ñun fu ñu toogee nii ñu ngi strand ñëpp a ngi xiif te dara si mu daano fii xam nga dañ ko njiroo suñ ko jiroo dafa xaar yow doo si am man du ma si am si am. ñoom ñu ñaaka. Exactly waaye if that sense of patriotism mu fa jiital suñu réew njiit bi daf ko éka dafa éka te dara si mu dem si biti mu wécci ko jox la yow sa boos jox ma son boos jox kii boosam ñëpp ñu am bugga sa réew lii la day indi. So xoolee most of the thriving nations most of the developing countries xamante ne ñu ngi grow at a fast rate dañ bugg a seen réew dañ jiital seen réew let's take Senegal for example this Pastef revolution bugg a seen réew moo tax xale yu ndaw taxaw on the front line in front of the bullets take the bullet for their country te Senegal is free te in the next 10-15 years the world will be counting Senegal among the fastest growing economies in the world. Because those people are foresight, they understand what they are doing. Waaye révolution si doomi Gambie la war a am pour jógee te fu moo doole mooy bugga sa réew bul bugga sa parti la ba mu romba ni nga buggee sa réew. Saidina su ma la laajte woon lan nga foog ne moom lañ war a xeex ba corruption jee si suñ public office yi. First of all ñu bugga suñ réew let's love our country su fekkee ne sax your salary is $5,000 be content with that 5,000 ne yow yàlla loolu la wërsëgal li nga moomut bul ko laal li nga war a liggéey ko su fekkee ne yow si project nangam lañ la dugal project boobu nga war a job yaa ngi war a am pour jël pour assist that development to the people make sure nga live up to expectation nii ñoo war a am pour bugga seen boppam bugga réew mi ñu bàyyi di jiital suñu interest. because dañ gis Gambia loo xam ne léegi-léegi daf day jaaxal nit ñi torop te coow bi tam daf si dee bari si social media bi. lu demee ni official véhicule yi nga xam ne moom la gars yi di liggéeyee seen moto government yi nii mais bi su gars yi liggéeyee suba bi ba 4 o'clock suñ wàccee dañ ko war a dem park because loolu moto nguur la waaye dañ dee gis ba 12 o'clock si guddi gars yi di ko dawal ak lu mel ni ba Saturday ak ay Sunday yëpp di ko dawal di ko dugal place yu nekk léegi-léegi ñu nataal dugal si social media bi xam nga te duñ dee dégga kenn ku si wax dara wala benn wax sax bu jógee ko si nguur te gisoon nañ nguur bu fi jógee ko balaa nguur bi nii dañ waxoon ne képp ku nga xam ne dawal nga moto government ba 4 o'clock rek nga dem paak ko te weekend doo ko dawal yow da ngaa dawal sa own moto. xam nga luy problème bi we need to understand who is the government ñun ñooy nguur bi ñun président Adama Barrow liggéey lañ ko jox ñu ko nekk di liggéeyal yëpp ñu ñoo leen nekk di fay ñu ñoo war a am pour manko ñu génnee nii te su ma nee président Adama Barrow ak ñu moo liggéey ñoo leen nekk di fay include ñoom ñu nekk di dawal suñu moto ñoom ñoo war a njëkk a understand ne it's wrong lu benn la ñaareel bi mooy government moo war a am pour put in policies in place comme pour justify li nga jógee wax nii rek. government war a am pour put policies in place pour make sure ne after closing hours kenn bu mu dawal moto nguur bi su fekkee nekkul woon any official transaction because maintenance bi is on the government fuel bi is on the government everything is on the government te dañ la jox moto bi only for official errands. You understand what I'm saying? So it all trickles down to patriotism bugga sa réew def lu war. If the president himself is doing it mu ngay jël suñu moto bi dem toog Mankamangunda what do you expect from the subordinates to do? They will follow the same trend. But the president has the capacity to jënd own moto am. And this is what the NUP is going to do. Look, in fact, this idea of first lady, then go gain in our governance structure. Why? Good. First lady is a wife to the president. Okay. You understand? They are not supposed to be functional. They are supposed to be ornamental. Sa jabar yaa ko taka ñun jëluñ sa jabar liggéey yow as the president yow lañ jël liggéey si lu ñu la nekk di fay loolu nga war a am pour dundal sa njaboot xanaa président Barrow njabootam moo ëppa doole yow sa njaboot xanaa président Barrow moo la opéraat biir Gambia
xanaa jabaram ak doomam mi ñoo ëppale sa doom right bi di Gambia. So why are we giving them extra privileges when the president, as the husband, is being paid enough money to take care of his family? He's been given enough, favors within our salary structure or within our remuneration structure to take care of family. Why do we still need to create a budget for the office of the First Lady? Munala Japale in your political campaign. She can do that. We have no problem with that. Munala Japale in your personal endeavors, foundation and all that. We're okay with that. But we cannot be allocating budgets for the office of the First Lady. It's not right. Yeah, dal mu melni sen nguur su taxawé First Lady bokku. It's not there. First Lady is a wife to the president, and First Lady is the responsibility of the president, not the responsibility of the state. People need to understand this. The state is no person's property. It belongs to the Gambian people. Tey dañ la sant pour liggéey. Comme for example tey mo ñëw Atlantic TV man dama bëgg a job. Ngeen jomal di job of a reporter. Man dama war a assist ma jabar teg ko fii nii. Yéen ngeen ko fay. Déedéet, you didn't employ my wife, you employed me. So these are some of the basic principles Gambian people need to understand. Ne, is going to be a source of revenue. In fact, dafa wàññi the expenses when they make. Dafa gën a increase government's revenue. Dafa gën a increase government's income. Pour mun a, bring development to the doorsteps of the people. Prioritize la rek and trying to have that sense of foresight. Ok Saidina mu ngi am lu bari li nga xam ne war nañ koo waxtaan waaye time bi ñu ñoo wax ne dafa jeex tool léegi dañ laa bàyyi rek yow sa mujjanteeli kaddu rek lu jiitu pour ñu tàggatoo. First of all dama delluwaat si the youths of this country. Man, I am in my early 30s. If I can be a spokesperson of a political party, you can even be the party leader of a political party. National Unity Party is the only political party in the country that has a sustainable mechanism, a sustainable plan for leadership. It's the only breeding space for the youth in this country. It's the only space where there is a leadership academy for to train youth for the future. The youths of this country, they want to commence to get suñu bopa. Ñu tànn suñu own nguur. Nguur boo xamante dina gestu suñ coono. Nguur boo xamante dinañu déglu te dinañu dégga. Déglu am na, dégga am na. Mun naa laa déglu ma ñàkk laa dégga. Waaye nguur boo xamante dinañu accord these two principles. It's high time pour ñun ñu gestu politiciens ñu nekk di toppa. Lan la ñu nekk di jox. Lan la ñu nekk di wax. Lan la nekk di def lu moo jëflande. These are things that we need to put into consideration. And it's high time for us to take back our country. Ñun ñoo moom réew mi. Ñoo fi ëppa. Ñun ñoo amee doole bi, ñoo amee the numbers, ñoo amee everything. If statistics can show us that over 60% of the population of this Gambia are youth, come on brother. It's high time ñu gis suñ boppa. Ñu tànn suñ own nguur boo xamante ne luñ ko wax nañu déglu, nguur boo xamante na gestu suñ coono. Ñu bàyyi top politicians for our own interest. It's high time for us to lead the revolution. Bu dul loolu Gambia dafa continue nekk in this path, and at the end of the day ñun will be the one to pay the ultimate price. Di sant suñu jigéen yi yu nekk si garden yi, suñu jigéen yi ñu toog si kër yi, suñu jigéen yu amee suñu jaboot yi, suñu yaay yi ne seen réew waa ngi nii. National Unity Party si jiiti Abdoulaye Ibrahima Jammeh ñëw nañ pour saafara seen problème si. Bëgg nañ ngeen déglu ñu, bëgg nañ ngeen dénka ñu seen place ñu ñëw ñu liggéeyal leen jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax rek kooku ñu amoon ko fii nii si biir kër gi mu di National Unity Party mu di NUP kooku noonu di Saidina Abubacarr Jarju ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax si waxtaan bi nga xam ne seexoon nañ ko ak moom fii nii si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil alxames bu jot si waxtu bi ngeen àndoon si ak seen mbokk Samba Jobe dañ leen di tàggu ba beneen bés bu ay ñu ngi gërëm Edu si caméra bi jërë ngeen jëf.